Welcome to my channel Subha Das Artist Art Tutorial. হ্যালো বন্ধুরা, আজকের বিষয় আপনারা থাম্বনেলে দেখেছেন। বিষয়টি একটি রিকোয়েস্টের ভিডিও ছিল আমার কাছে, তাই আমি যৎসামান্য বিষয়টি ফুটিয়ে তুললাম। সিনারি বিশেষ কিছু আমি তৈরি করলাম না, কারণ আপনারা আপনাদের মতন করে সিনারি করবেন। ভিডিওর প্রথমেই যেরকমভাবে ভিডিও করি, যে প্রথমে আমি রাফ স্কেচ করে নিচ্ছি, তারপর ফাইনাল ড্রয়িং, তারপর ফাইনাল কালার করব, এবং আপনারা ভিডিওটি পুরোটি দেখতে থাকুন। আমি ফাইনাল ড্রয়িং করে নিচ্ছি। বিষয়টি একটু লক্ষ্য করুন গুরুত্ব সহকারে। যে সকল ছাত্রছাত্রী তোমরা দেখছো ভিডিওটি, একটু বিগিনার্সদের জন্য এই ভিডিওটি তৈরি করেছি। প্যাস্টেল এবং ওয়াটার কালার দুটো টেকনিকেই তোমরা এটা ব্যবহার করতে পারো, কাজটা করতে পারো। দেখতে থাকো, পুরো ভিডিওটি দেখো, তাহলে তোমরা বিষয়টি বুঝতে পারবে। So guys, let's introduce our color. First, Prussian blue, cobalt blue, viridian hue or deep green, chrome green or light green, burnt sienna, carminian or deep red, orange, mayview, lemon yellow, yellow ochre, and black. কালার শুরু করলাম। ফার্স্ট টোন শুরু করেছি, ফার্স্ট টোনের পর আমি সেকেন্ড টোন করব। ফার্স্ট টোনের মধ্যে আমি কি কালার ব্যবহার করছি তোমরা একটু গুরুত্ব সহকারে দেখো স্টুডেন্টরা, এবং যে সকল ভিউয়ার্স আমার এই চ্যানেলে ভিডিও দেখছেন অসংখ্য স্বাগতম, এবং আপনারা ভিডিওটি পুরোটি দেখুন। দেখে কীরকম লাগলো ভিডিও আমাকে জানাবেন। ভিডিও সংক্রান্ত কোনো রকম প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই আমাকে করবেন, এবং যদি কোনো রকম ভিডিও বা ছবি আপনাদের প্রয়োজন মনে হয় তাহলে আমাকে জানাবেন কমেন্ট বক্সে। আমি সেই ধরনের ভিডিও অবশ্যই তৈরি করার চেষ্টা করব।
সেকেন্ড টোন শুরু করেছি। ভিডিওর মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন যে আমি কিভাবে আলো ছায়া তৈরি করছি। এরপর ফাইনাল টোনে আমি চলে যাব। ভিডিওটি প্রায় শেষের পর্যায়ে আমি এসে পৌঁছেছি। আপনাদের ভিডিওটি কীরকম লাগলো অবশ্যই আমাকে জানাবেন। যে সকল ভিউয়ার্স এবং স্টুডেন্ট আমার এই ভিডিওটি এতক্ষণ ধরে শেষ পর্যন্ত দেখলেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং এই পরিস্থিতিতে সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুরক্ষিত থাকবেন। এবং আরও একবার সকলকে ধন্যবাদ জানাই আমার এই ভিডিওটি পুরোটি দেখার জন্য।